Nizere ko nongeye kubabona mwari mwaje muri benshi mwari mwaje mumaze kugeramo muri 47 ibyuma birankoroga ariko nongeye kwishimira ko turi kumwe turi kumwe nonaha Kaborogota mwavuga ko ashobora kuba yanyinjiranye ndabona ahubwo nawe ari mu binjiye cyangwa se nari wowe wibazaga ko byagenze. Bavandimwe rero reka nongere mbasuhuze mbashimire ko twongeye kubana kuri uyu mugoroba. Ikiganiro cyacu reka tugitangirire ku nkuru nziza. Inkuru nziza nuko umwanzi wacu ari mu bihe bitamworoheye. Ibyo muraza kubyiyumvira ntimubyumve mu kuva mu kanwa kanjye, ndagira ngo muze kubyiyumvira mwebwe ubwanyu. Mu kanya ndaza gushyiraho audio ye tuze kugiganiraho hamwe. Ndabizi bamwe ntabwo mushaka no kumwumva, bamwe ntimushaka no kumva nibyo avuga, ariko ni byiza ko tuza kumva twese tuza gufatanya kugira ngo mwumve uko ibyo kwa Kagame bihagaze cyangwa se bicika. Ndabizi ko mwibuka neza ubwo yasekaga abaperezida ngo bagenda ngo bajya guhamagara ngo papa, ubu ngubu niwe muntu wa mbere uhamagara papa. Ndaza kubigarukaho mu kanya, ariko mureke munyemerere mbanze mbabwire utundi tuntu nshaka kugira ngo tuvuganeho muri iki kiganiro. Icyambere ndagira ngo tugaruke nze kuvuga kuri iriya nama ya South Africa. Iriya nama ya South Africa ejo nayivuzeho, ariko nta jwi nashyizeho n'uyu munsi, ariko ndagira ngo nibutse ko confidence Tshisekedi afite ku bijyanye n'umutekano mu karere ntabwo arize wenyine, ntabwo ari we wenyine gusa, afite impamvu afite iriya confidence. Mu magambo ye yaravuze ati ndabizeza ko ingamba zose zafashwe kugira ngo ikibazo cyo mu karere gitungane, ikibazo cyo muri Est gitungane, cyangwa se ikibazo cyose kibangamiye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nawe murabyumva rero ko abwirwa benshi ariko akumva beneyo. Uretse ibyo ariko ndagira ngo twibande kuri iyi telefone ya Macron na uyu munsi. Amatelefone yacicikanye uyu munsi kuva mu Bufaransa ajya i Bujumbura mu Burundi ndetse no muri Angola. Ntabwo ari amatelefone ari coincidence. Ntabwo ari coincidence kubera ko Macron yahamagaye Perezida Pres.Ndayishimiye w'u Burundi nyuma gato y'inama yari imaze kubera i Bujumbura. Inama yarangiye itavugwaho rumwe na busa, ahubwo ngarukira viewers cyangwa se bakunzi b'iyicano yacu bakunze kugaruka ku kibazo cya bonne foi cyangwa se good faith n'ibihari mu ba membre cyangwa se mu ba players bose bo muri East African Community. Uko bigaragara harimo ibintu bimwe bidashobora kugaragarira amaso y'umuntu, ariko ushobora gukora interpretation biturutse n'ibyo nawe wabonye. Impamvu ni iyihe? Mwibuke ko iriya nama yarangiye hakaza gukorwa itangazo, rivuga imyanzuro yayo, igasomwa n'uwitwa Peter Matuki, akavuga yuko nyuma mu masezerano ya nyuma avuga ati ashimangira, mu byibuke yarabishimangira, aravuga ati President Pres.Ndayishimiye rero yahawe izindi nshingano nshyashya zo kugira ngo abe ari we uzovasinga iriya gahunda ya implementation ya peace na security muri Nord Kivu. Ariko mwibuke yuko ibyo yabivugaga amasezerano ya Rwanda yose bavuga ko n'aya Kenya atigeze yubahirizwa. Ako kana gacomekamo, mwarabyiyumviye ahangaha, narabishyize kuri icano, avuga ati ntabwo amasezerano bose bemera ko tubahirijwe, ariko noneho bati President Ndayishimiye niwe ugiye gutangira gukurikirana ibijyanye na implementation ya peace muri kariya karere.
iryo tangazo rirasomwa. Uburakari Perezida Tshisekedi yari afite kiriya gihe mwarabubonye uko yasubiye Kinshasa, mwarabibonye. Nyuma yaho yagiye muri Angola, nibyo ngira ngo mukore connection. Iyi apele cyangwa se iyi call ya Perezida Macron kuri Loreco ndetse na Perezida Ndayishimiye ntabwo ari coincidence, ifite aho ihuriye na ziriya ngendo Perezida Tshisekedi yakoze. Ifite ndetse n'impungenge z'uko atari buze kuba kubahiriza cyangwa se Tshisekedi ashobora kuba ari buzirikwe n'ariya masezerano cyangwa se na biriya byo bavuze by'i Bujumbura. Number 1, ariya masezerano y'i Bujumbura yari arimo, byari indwano, byari ibipfunsi, nta nubwo ari inama yari iri nanjye vuga cordial, ariko yari inama n'ubundi abakuru b'ibihugu barahuye baraganira. Who cares? Muraza kwiyumvira uburyo Kagame ubwe arimo aboroga, arimo atabaza. Nibyo nababwiraga, n'umwanzi wacu ari ahagaze nabi cyane. Nimubyumve kuva kuri jyewe, muze kumwiyumvira mwege mwenyine. Mu kanya turaza kumuganiraho, ariko ndagira ngo mbahe background. Perezida Tshisekedi aratashye, agiye Angola, agiye South Africa, avuze discours nziza cyane. Sinzi umuntu nawe w'umuanaliste kuri ibibazo by'akarere yampamagaye ku manywa, aravuga ati muzagaye ikindi Tshisekedi, ariko discours yarayifite, speech arayifite, azi kuvuga, azi kuganira. Ariko uretse n'ibyo na confidence arayifite, kandi biragaragarira mu byo yagiye avuga uno munsi. Avuga ati nyakwejo ntimugire impungenge, ikibazo tumaze iminsi dufite cy'umutekano muke cyangwa se bituma muta mining za mine zidakora akazi kazo, ni ikibazo cyabonewe umuti, ingamba zose zarafashwe. Niwe wenyine ushobora kubwira ati this is what I mean cyangwa what I meant kubyo navugaga. Icyo nashaka kuvuga ni iki, kuko birumvikana ko we azi exactement ingamba zafashwe kugira ngo kiriya kibazo gikemuke burundu. Avuga ati mu minsi iri imbere ikibazo cya mining ntabwo kizaba affected n'impamvu z'umutekano muke mu karere cyangwa se mu gice cya East. Ibyo rero reka tubitege amaso. Ariko hagati aho, kuko nababwiye, Macron aravuze ati mpamagare Perezida Ndayishimiye. Ntabwo aribo bantu bafite the best relationship cyangwa se relations, diplomatic relations, ku buryo wavuga uti itelefone ye iri obvious, birumvikana. Ntabwo bishoboka. Macron wari hararwana ku kaboze, mbabarire kujya muri iyo yenda gukora iyo analyse y'ubwo bwoko, ariko akaboze mvuga ni Kagame, kubera impamvu za business ziri bwite bafitanye muri Mozambique. Ntabwo ari bwite kuko ni intérêt z'Ubufaransa, kandi bakaba bazi neza ko zibangamiwe, kuko insécurité mu Rwanda kwa Kagame ni ya faiblesse ziriya operation zo muri Mozambique. Ibyo rero Macron arabibona, nta n'umuntu utabibona, nanjye ndabibona, undi muntu wese udafite intelligence, udafite department intelligence nawe arabibona, kabone bishobora kuba biba ikintu Macron ashobora kuba ariho yirukanka kugira ngo asove iyi situation. Kuko ahantu bari babitse igisabo bavuga batari amasezerano ya Burundi, ashobora kuba hari ikintu yakongera gukereza cyangwa se bagatangira bushyashya, kuko nicyo kintu bari barimo. Mwibuke yuko bamaze gusoma ariya matangazo, bageze i Kinshasa, hasohoka irindi tangazo, page isa nayo version yo mwakwita version ya Congo. Ndabizi ko muri izi twarishyize ahangaha, mwarabibonye, twarariganiriye twese ahangaha, mbese njye namwe. Ibi ntabwo nabwo muri diplomasi wabonaga ko hariho mwashoboraga kwibwira, nawe utari wicaye muri iriya nama, nanjye utari wicaye muri iriya nama, yabonaga impamvu hashobora gusohoka itangazo rya East African Community muri rusange, harangiza bagashyiraho n'irindi tangazo rya Kinshasa. Noneho ibyo bibaye, mwabonye uburyo byadestabilije u Rwanda, mwabonye uburyo Mukurarinda yagiye, ndagerageza kuba polite ahangaha kuko sinkeneye kujya kwifata mu gahanga kugira ngo mbanze nze ku points zanjye muzumve, kuko byinshi turi kumwe igihe cyose,
ni ugukomereza aho twari tugeze, byinshi murabibona twese turi kumwe turajyana, niyo mpamvu hari zidazapuretse buri munsi. Ntabwo bigoye kumenya uburyo Kigali itabyakiriye neza. Mwarabibonye ko bamukurarinda bahise bajya muri media bateho Tshisekedi yanze amasezerano y'abakuru b'ibihugu, aho yasuzuguye ibyemezo by'inama bati ni ikigaragaza ko we iby'amahoro biriya bintu byose tujya gusinya we ntacyo bimubwiye. Ukuri turakuzi, ukuri murakuzi, ari jye namwe, udashaka amahoro mu karere arazwi, ndetse ibyemezo ibyo akora byose birabigaragaza, ibimenyetso birahari. Ntabwo nshaka gusimbuka gusa ntavuze kuri iriya myitwarire ya Kagame mwabonye muri hariya mu nama. Mwaramubonaga ko atari alezi, ntabwo yari ameze neza na busa, yarimo akora hirya no hino, ajya ubona yabuze ibyicaro, areba hirya akareba iburyo akareba ibumoso. Ngiye kubasangiza message umuntu uri i Kigali kandi wegereye cyane, wegereye ubuyobozi, yanyandikiye, wasabye gusa ko nubwo atabisaba arabizi ko ntabwo nabivuga, ku bijyanye n'iriya myitwarire cyangwa se na ziriya behavior z'ukuntu Kagame yarimo yigira biriya bintu mwabonaga yigira ku ntoki ze. Kandi uyu muntu aravuga ko atari iby'uyu munsi gusa, ari ibintu bibaho kenshi, ariko iyo bibaye Kagame aba afite mubabare gato, reka mbagire kuri iyi message gato cyane. Okay, so arambwira ati mukomere cyane Jean Paul, nabonye ibiganiro mwakoze kuri iriya myitwarire cyangwa se ziriya behavior za Kagame i Bujumbura, aho berekanaga akavideo asa n'umuntu wabuze ibyicaro. Bati rero biriya mwebwe nimwe byatangaje kubera ko mutabizi, batari ko biriya ni side effects cyangwa se n'ingaruka z'imiti ngo bavuga ko ari ubwoko bwa opioid cyangwa se z'ububabare agomba gukomeza anywa, kuko ari ku miti ihoraho constantly. Mu magambo ye ati kuko iriya nama yaramutindiye. Muraza kumbabarira noneho, ntabwo namukira Agnes, aho abavuga ko Agnes muranyihangana gatoya, ndabona ya kashipa w'umugani mwavugaga ntabwo itangiye kubizana, ariko ni akanya gato cyane, munyihanganire noneho nkomeze mbasomera ubutumwa. Sorry, apologize rwose. Nizere ko ikibazo gikemutse. My apology, naringize ikibazo ariko ndabona n'ubundi kitarakemuka burundu, muraza kunyihanganira. Nshobora kuba nacometse itariyo Agnes, ubwo rero uze kumbabarira, nakoze erere, niyo mpamvu mbona iyi ngiyi bisa naho bimvanze gatoya, ariko munyihagarire gatoya ncomeke iyi computer yanjye itaza umuriro utaza kudushirana. Bavandimwe rero, ndaza kubasomera iyi message. Nari mbonye ntangiye kubona avertissement yuko computer yanjye cyangwa se umuriro ugiye gushira, ariko nakanya gatoya ngahita nyicomeka, ikibazo kikaba kirakemutse, noneho tugakomeza gahunda yacu. Munyihanganire gatoya. So sorry. Ikibazo cyakemutse. My apologies. Reka nkomeze rero mbasomere ubutumwa nacometse. Agnes ndabizi
ugiye gukora commentaire z'iyi cash power nabonye mwana yivugaga na Kaborogota ariko nacometse computer itari yo ndimo gukoreraho kubera impamvu impamvu zitanurutse. Reka nkomeze iyi message mumbabarire cyane. I sincerely apologize. Aravuga ati iriya nama yaramutindiye. Ndaho ndabona message murimo kwandika ngo nukwera gukaraba hand sanitizer biriya nukujijisha, ntabwo ari cyo cyari ikibazo. Aravuga ati yari yamutindiye, buri gihe inama itinze hagomba kuba break akagenda akajya gufata imiti. Bati rero hari ubwoko bwa ibyo bita ngo niba ari formication, ngo ni nkaho wumva nka hari intozi zirimo kugutondagira cyangwa se zikurya cyangwa se ziriho zigutondagira. Ikindi ni ukuba kugira ikintu cya irritability, ikindi ni uko ashobora kugira ikintu cya nervousness cyangwa se insomnia. Ibyo bintu rero ngo bikaba ari bimwe mu bishobora byatumaga ameze kuriya. Arongera arambwira ati, arandika aravuga ati ari ku miti ikomeye cyane kandi agomba guhora afata kenshi. Ati iyo rero imushizemo ni kuriya amera. Twebwe turabimenyereye, agomba guhindura, ntabwo amara amasaha ane atagiye gufata imiti keretse yayitwaje. Ati rero aramutse atayifashe bigatinda cyane ashobora kugirana seizure cyangwa se akaba yafatwa n'igicuri. Ati na hariya bishoboka ko yari nko mu modoka yenda yayitwaje, ashobora kuba yaragiye akayifata akagaruka noneho ya stabilizinze. Ati na hariya rero ko yabaye umudroge byararangiye. Bati urebye nuko yarebaga, ati hariya iburyo, ati buriya nk'ahantu asanzwe yicara ashobora kuba ari nko mu gatiruware hafi ye. Ati hariya agumaga areba gutya areba iruhande. Ati birashoboka ko ari ahantu amenyereye kureba asanzwe ayikura iyo agiye kuyifata. Biriya rero ati ntimubisuzugure, byari sinye zikomeye za nervousness, atari aleze ku bijyanye n'inama yararimo amplis n'imiti atwaye atasanze nako atwara kandi ikomeye. Ati biriya abantu babizi, abantu basanzwe nk'abaganga babibonye bo bamenye neza ibyo ari byo. Ibyo rero ni kubera nyine iriya ubona kuntu byamugendekeye hariya i Bujumbura, atarameze neza, atari aleze n'ukuntu yatashye, ubona ko byamugoye kugira ngo abyakire, kumva swati yasuzuguwe. Ariko noneho we nyuma yaho imyanzuro y'inama yumva abaye vindicated, yumvise we agize vindication, yumva nkaho amasezerano ari meza cyane cyane ko byaratangiye yumva babishiftinze kubijyana kwa perezida w'i Burundi. Yumva ko bishoboka ko biriho bijya mu nzira ashaka. Macron ari mu bantu bari banejejwe n'iriya myanzuro uko bigaragara, kuko bose basanze bitoroshye kubona ashobora kugira Kinshasa akavuga ati no, ngewe ibintu amasezerano atugenderaho naya Angola. Biriya bindi yes inama yarabaye ariko no, bishobora no ntibizagukangisha usanze na Tshisekedi atongeye no kongera gusubira mu nama. Ariko uretse ibyo, South Africa mwibuke ko iri muri SADC, mwibuke ko Kagame akivayo ari nabwo bategetse bahise barasa n'iriya ndege ya MONUSCO ariko y'abasirikare ba South Africa. Biriya bintu nkomeza kubitsimbaraho, ntabwo ari coincidence, na bose. Amaze n'ingabo nyinshi zirambuka, nababwiye ko nari ubwo bariya bitwa ba Bodwe nabo bahise ako kanya bashyirwa standby. Uburakari ntabwo byari bimeze neza. Ariko kiriya kintu cyo kuvuga ati jewe biriya bintu by'Ibujumbura yes ndabyumva ariko ntabwo ari byo ngenderaho, amasezerano tugenderaho naye. Biriya byazanye ikibazo gikomeye cyane kuri Kagame, ndetse bigaragara ko muraza kubyumva mu kanya ko nawe byamuzaniye maleze. Aribwo ubona Macron yatangiye kuba involved, ahamagara abantu bose atekereza ko bagira influence kuri Tshisekedi. Mbere yuko njya
muri ririya jambo turi buze kuganiraho twese icyarimwe kuko ni byiza ko turivuga kandi namwe mukaryumva ndetse mukagira icyo murivugaho. Munyemerere ngaruke kuri iki kibazo cya Ntwari John Williams. Uyu munsi hari inyandiko yasohotse ivuga ngo murumuna wa Ntwari yari mu rukiko, yavuze ko ibyabaye hariya bwari ubutabera, kandi akavuga ko batazajurira. Ibyo ntashobora gusobanukirwa, byo nababwiye ko ibyo mu Rwanda ntabwo nshobora kumenya uko bikora, ariko ubundi ntabwo ubutabera, ntabwo nzi ko nako ni ikinyamakuru cyanditse ku Museke kivuga yuko bakiriye ibyo byatangajwe n'urukiko, iriya hazabu bavuze yahanisha uriya muntu kandi agiye kugenda, yaragiye. N'ubu ngubu uriya nta nubwo yaranafunzwe, yabaga mu bapolisi. Nyine ni ibintu baza kwerekana biri aho ngaho gusa. Bavuga ko ngo babonye ubutabera, ngo kiriya cyemezo n'icy'ubutabera, ngo ntabwo bazajurira. Ubundi ubusanzwe umuryango wa Ntwari John Williams ni abavictime ba crime, ntabwo ari ukuvuga ngo nibo, ntabwo ari bo, si ubushinjacyaha, kandi ubundi kiriya cyaha cyazanywe imbere mu mategeko n'ubushinjacyaha. Ubundi abarepresentantaga John Ntwari Williams mu bijyanye n'imanza criminelle ni leta, n'ubushinjacyaha bwa leta. Nako ubushinjacyaha nta handi bari ubwa leta. Abo nibo ba representingaga John Ntwari Williams. Donc ntabwo mu manza criminelle cyangwa ziriya bita niba ari mpanabyaha cyangwa se nshinjwabyaha, ntabwo victime wa crime ari we ujya, ntabwo ari we ububurana. Ni umuvictime, ariko ashobora kuba umutemwe, ariko ntabwo ari we uburanisha urubanza. Urubanza ruburanishwa n'ubushinjacyaha na prosecution cyangwa se uko mubita mu Rwanda prosecutor. Abo ngabo ubucamanza niyo bufashe icyemezo, abasigaye uburanira uregwa ni ushobora, donc uwakajuriye ni hagati ya uburanira uriya bise amazina ntazi ayari yo ko ntabaho, noneho n'ubushinjacyaha. Yenda abo nibo bashobora kuba ati ntitunyuzwe n'iki ngiki turajya kuburana. Ariko kumva bandika mu nkuru ku Museke bakavuga bati icyemezo twacyakiriye nk'ubutabera, ntabwo tuzajurira. Sinzi ko mushobora kumbwira ko mu Rwanda ariko yabikora, ko zira ntabwo ari imanza zandi bite mbonezamubano, ntabwo zira ari imanza civile, aho umuntu aburana nk'uwambuwe ibishyimbo cyangwa se yaje gufata ideni ku kaduka, hanyuma bakaza gufata ideni ku iduka noneho y'amavuta cyangwa ikoroboyi cyangwa se icyo ari cyo cyose, ntagaruke ntiyishyure. Ntabwo zira ari imanza criminelle cyangwa se imanza nshinjabyaha cyangwa mpanabyaha, ntabwo ariko bigenda. Igihe bavuga ko bo batazajurira, nabyo bishobora kuba ari ya continuance cyangwa se continuation, no gukomeza kwerekana ko biriya bintu uriya muntu ashobora kuba atarageze no mu rukiko, ndetse n'uyu muvandimwe wa Ntwari bavuga ashobora kuba atigeze anakandagira mu rukiko cyangwa atigeze anavuga n'aya magambo, kuko nigeze kumva amakuru, kandi uretse ko ntayakoreye itohoza ryanjye bwite, ariko numvise amakuru ko igihe Ntwari nako akimara gupfa cyangwa se akimara gushyingurwa niba ntibeshye, bahamagaye, RIB yahamagaye umuryango wa Ntwari umubwira ko bagomba kuza. Ibyo bababwiye nta na kimwe tuzi, icyo nemeza ni uko bababwiye ko batagomba gusakuza. Icyo ni kimwe mu byo babwiye. Nubwo ntari mpari, ariko byose biragaragara. Uyu munsi
bakoze iryo, ntabwo nibaza ko byari ngombwa ko bajya gukora n'iryo kinamico, bari kubireka tukavuga tuti barashinyaguye birarangiye turabazi, ntabwo twari kubitindaho kuko ibyabaye twebwe ntacyo turabizi, ntabwo dukeneye kwirirwa dusaba ibisobanuro bya leta. Ndetse na guverinoma ubwayo kongera gushyiraho kariya kantu ubwabyo bizana confusion cyangwa se bigaragaza ko nabo batari ibyo barimo, bananiwe gukora n'amatekinika, barafite ibyo barwana nabyo, ntabwo bari aleze nabo, kubera yuko buri muntu wese uri aha ngaha arabizi ko Ntwari yishwe na leta. Icya kabiri cyangwa se icya gatatu ni uko urubanza nta muntu uzi uwamwishe wari we, nta n'uzi na biriya bihano byose nta na kimwe kizabaho, n'abariya bavuga ngo yaje mu rukiko nta n'uzi ko yaje no mu rukiko. Kuzana umuryango we nguze kuvuga ngo twemeye ubutabera, ngo biriya byavuzwe n'ubutabera ngo twabyakiriye ntabwo tuzajurira. Nongere mbabaze nako mbibutse, mu manza criminelle ntabwo ari imanza zizanwa n'umuvictime ngo bari ujya kuziburanisha, ntabwo ari bo bari bafite umwavoka uhagarariye. Niba bari banafite n'umwavoka uhagarariye Ntwari John Williams, uwo nako ni ku rundi ruhande nk'indorerezi, ubushinjacyaha nibwo bwavansa ziriya manza, noneho kuri defense ku baburanira uregwa bakaba nabo bashinjura uriya babeshya ko yamugonze. Abo nibo bonyine bafite uburenganzira. Yenda bariya bandi bo John Ntwari Williams ikintu bakora imiryango ye cyo mbona ni ukujya muri media bagasakuza bakavuga ati nta justice yabayeho, bariya abantu habayemo manyanga n'ibindi case ikagira attention, noneho bakayireba mu bundi buryo. Biriya byabaye rero, biriya byabaye ni ukugukubita urushyi mu maso bakavuga ati ugenda ukora ibyo ukora, ariko twebwe turashaka ko dufunga iyi case kandi namwe mudufashe dufunga iyi case, ntabwo dushaka ko muzayigarukaho, ntabwo dushaka no kuzayigarukaho, muvuge ko muri satisfait, c'est fini. Noneho kubera ko batazi yenda n'iyo procedure yuko bashobora kuba barimo binyuramo, bakavuga ko bakongeramo kukanwa ntabwo tuzajurira. Mujurira se gute? Ni mwazanye ikirego se? Of course not. Ntabwo mwigeze muzana ikirego. None se mwajurira gute? Ibi nabivuga bugacya bukira. Reka kwari ukugira gusa mbahe updates y'ibi bintu, mwumve agahomamunwa, mwumve iya leta n'aya mangambure cyangwa aya magambo bagiye gukoresha uyu muryango, cyangwa se babavugiye kandi mu by'ukuri bari twarabyakiriye, twarabyemeye, tuzi ibyo batekinitse byose. Ibi rero ni izindi updates, ariko ndi bugaruke kuri ya jambo rya Kagame turi buze kuganiraho mu kanya. Reka ngaruke ku yindi nkuru y'ibishyimbo umuntu yanyoherereje. Wari kwibaza ngo kubera inzara iri mu gihugu, noneho wari kwibaza ko bidashoboka ko iyi leta ishobora kugira ngo irandure ibishyimbo by'umuturage cyangwa irambura imyaka y'umuturage, kubera ko abantu barashonje. Ejo bundi nibwo twavugaga indagara, nibwo twavugaga ihene, inkoko, tuvuga ubuhunga, tuvuga ABC, inzara irabamaze. Abantu bateye ibijumba hariya muri Musanze, byari bimaze kumera, ibibabi bigeza aha, ntabwo nabishyizeho ariko ku ifoto nashyizeho ifoto igaragaza, nashyizeho cyangwa nashyizeho ifoto igaragaza yuko ahantu baranduye iriya myaka. I might not, nshobora kuba ntayo nashyizeho. Ndagira ngo murebe namwe igihugu igihe kirimo. Abantu baravuze bati ntabwo ibyo badutegetse guhinga bifite umusaruro kimwe n'ibijumba. Ibijumba byabonye isoko cyane. Of course byabonye isoko kubera ko abantu barashonje barashaka ibyo barya. Ariko kubera Kagame na Rwanda Air bafite mission yo kujya bajyana imyaka, buriya byo bavuga ngo hariya hahingwa ibi, hariya hahingwa ibi, ni ibintu bijyanwa, barabijyana bakabipakira bakabijyana hanze bakabye exporting. Bo baravuga bati
hari Ruhengeri tuzahavana ibi n'ibi, Gisenyi tuzahavana ibi, mu Mutara tuzahavana ibi. Noneho ngo ni uguhahira amasoko, nako kugaburira cyangwa se amasoko, niyo politiki babamo. Ibyo kuvuga ngo umuturage yashonje, ibyo ntabwo bikeneye kubyumva. Barashaka ko bagira quantity, bagira umubare w'ibintu bakomeza kugenda bashipinga hanze, aho bafite amasoko yo hanze, aho banegosiye amasoko hanze, bafite indege yabo. Abaturage bo bagasanga nyine aho ntibyera, harera ibyo bijumba kandi bibafitiye isoko rya hariya muri kariya gace, bahinga ibijumba. None umuyobozi w'akarere, umuyobozi ba gitifu, uhagarariye igitifu ngo wagiye niba ari mu kiruhuko cy'izabukuru, akemeza kumugaragara, akavuga ati bya bintu, akabyemeza seriously, akavuga ati nibyo bijyanye, ntabwo ubwo buhinzi ntibujyanye n'ubwo twemeje, ntabwo ariko twabivuze, so ni twebwe twabiranduye. Are you kidding me? Akabivuga ariko kuri mikoro bamuhamagaye, abatangazamakuru bamuhamagaye, akavuga ati ni twebwe twabiranduye kubera yuko bitajyanye na gahunda ya leta, cyangwa se bitajyanye n'ibyo twavuze tuzahahinga. Bibaye na mbere nk'uko twabyamaganaga kare, ntabwo byari bifite ibisobanuro. Kurebye noneho inzara ihari muri iki gihe, imyaka igeze mu cyeragati, igeze hagati, bari hafi gusarura, warangiza ugahita utwara unakujyana abantu bo kujya kurandura imyaka. Birababaje, biteye n'ubwoba kubona umuturage areba bahagaze aho ngaho bariho barandura imyaka ye, azi neza ko ejo yarayitegereje kuzayisarura, akayivanamo ikintu, akagira ibyo arya, akagira n'ibyo asagurira isoko. N'ibya bintu nashaka, ijambo n'iryo gusagurira isoko niryo nashakaga, akabona barabirambuye kuriya, bikaba intabire cyangwa se injumbure. Nta nubwo ari injumbure, ko ntabwo byari ntabwo byari byeze. Are you kidding me? Ibintu byo mu Rwanda biteye ubwoba. Ntabwo nubwo hari abantu bakunze gukoresha ijambo ngo ni ubukunguzi, ariko ubukunguzi ni ijambo riri no kuminimiza iki kibazo. Ibyo barimo bishobora kuba bifite irindi izina ryabyo, ariko byabaye, kandi byabaye mu gihe u Rwanda ubwabyo ejo bazicuza n'ibyo migozi y'ibijumba, imigozi kuyirya bakayibura, ariko ba gitifu bizaza nyuma, bo bazaba bakirya. Ntabwo, niyo mpamvu ubona bameze uko bameze uko nguko. Hari inkuru ndiho nshaka kubagereraho, ntabwo ndi buyivuge nonaha. Ni inkuru ya minyone y'atorero y'abapasiteri bari DC. Aba bantu bihishe, barabeshya ko baje mu Mana, ariko bari muri mission yindi. Muze kunyihanganira, hari phone calls nkeneye gukora nkeya z'abatendinze kugira ngo menye exactement ibindi birenze ibyonzi. Ariko hari abantu benshi bafashe amatike y'indege bazina. Amakuru nuko bari muri FPR, bari muri mission ya FPR. Ni ibintu, hari abantu binjiragamo bagomba kuba bafite, bagura amakarte ngo niba yitwa consulate cards n'ibindi nk'ibyo, bafite ibintu barimo, ariko byinshi ni mobilisation ya FPR. Mureke rero ejo nzayigarukeho, nyigarukeho y'ubwayo yonyine, cyangwa se nimara kumenya amakuru yayo arambuye nzababwire ibikubiyemo. Hari akantu kamwe nshaka kugira icyo mvugaho, nubwo atari nanjye, ntafata credit yenyine, ariko umuntu yanyibukije. Murabona ukuntu Kagame akomeza kugenda ngo avuga ngo mapping report, muri ngo genocide muri Congo, genocide muri Congo, genocide muri Congo. Ibyo arabivuga azi neza ko hari mapping report iryamye hariya, itegerejwe igihe icyo ari cyo cyose ishobora kuzamuka. Ibi bintu arimo gukora, mu mwihorere, azicuza icyo yabikoreye. Iyi mapping report arimo kuvuga ishobora, nako iyi genocide arimo kugenda avuga ngo agiye gutabara muri Congo,
ishobora kumuzanira imbwa yiruka, kuko izi dosiye zose zizazuka igihe cyazo kizaza. None se we urumva we ashobora kurega abandi ubwicanyi ubwe agashaka ko bukomeza gukingiranwa mu kabati? Mwibaza ko ibyo bizahoraho cyangwa ariko bizahora? Bavandimwe, reka hari ikintu kimwe yenda bijye tuzabigaruka ikindi gihe, shaka kugira ngo murebe ibi bintu bya Kagame n'aba bantu bamushyigikiye kandi bari inyuma ye. Jewe nibo Kagame we twararangije, twarahebye, byararangiye. Abandi nkunze kugarukaho cyane naba bari muri kampu ye, barimo abasirikare bakuru bitwa ko ari abantu bo muri bajyanama ba FPR, nubwo mbizi ko ari bihamuke biri aho ngaho. Ibi bintu bazabyicuza batagishoboye no kubigarura inyuma. Sinzi umuntu ushobora kubwira uti iki gikombe kirimo uburozi, kirimo kabutindi, akaba adashaka kwiyahura, yarangiza akagifata akagisomaho. Nsinzi muri mwebwe ko hari umuntu ushobora kubikora. Nibyo aba bakazura barimo gukora, nibyo aba bakabarebe barimo gukora, nibyo aba bose barimo gukora, ariko nta tandukaniro. Bariya abantu mujye menya background yabo, ukuntu batangiye. Kuba bafite igihugu ntabwo ari haza kubera ko bararwanye intambara, ariko kuba bari mu buyobozi bwa presidence ni nk'ibintu bisa nkaho byabacanze, kuko urabona ko ibyo bakora nabo mu by'ukuri ntabwo bafite clue, ntabwo bafite, basa nkaho batekereza ko ibintu byose birangirana nabo. Ibyo ntabwo ari by'uyu munsi. Reka Lavina ntuzane ndanga kumbwira ngo mbese ngo baza mu mana gute. Ndashaka kuvuga ko baba ariyo bitwaje, ariko mureke tujye kuri riya discours ya Kagame. Mbinginge, reka mbanze mbinginge kuko tugiye kuyumvira hamwe twembi. Ndajya nyipozinga gatoya maze mwumve ibikubiye muri iyi discours. Ntabwo yari ifite iminota 40, ariko nagerageje kuyihutisha. Ninumva itakoze nk'uko nabishakaga, ubwo ndayihagarika mvuge ibikubiyemo. Ariko niba ivuga mu buryo bwumvikana, murareka muyumve, kuko ni minota, niba yari 41, ubwo ni ukuvuga ko ifite iminota 25, ariko mureke tuyumve, kuko kubibabwira gusa ko Kagame ameze nabi cyane, ko umwanzi ahagaze nabi, mutabyumvise mu magambo ye, ntabwo byamera nkaho, ntabwo bishoboka ko, ntabwo mwabifata nk'uko hari emphasis, hari uburyo mbese muri buze kubifata burenze ubwo ngewe nababwiramo. Mureke tuyumve hamwe, murebe na context, muyifate muri iyo context, murarebe na biriya byo na kuriya Macron yahamagaye Nkurunziza akanahamagara Loreco. Ntabwo ari uko Ubufaransa budafite ambasade mu Burundi, ntabwo ari uko Ubufaransa budafite ambasade muri Angola cyangwa badashobora, nuko perezida ari concerne, arashaka kwimenyera we wenyine ibiri bukurikire nyuma yuko bisa nkaho iriya nama yari staged. Kandi koko mwibuke ko twese twaravuze ati eske iriya nama, abantu benshi barimo baribaza ati iyi nama yabaye kitaraganya yabayeho mu buhe buryo, ninde wayiteguye ikaza, kandi noneho bose bakayibonekamo. Ukuri gutangiye kujya ahagaragara kubera nervousness, uburyo aba perezida barimo Macron na Kagame bombi bari nervous. Mureke tubyumve, munyihanganire gatoya mwumve iri jambo. Ntabwo ari ijambo, namaganya. Hari aho yageze we arivugira ati, Kagame ubwe wenyine arivugira ati,
ntabwo nshaka bati mundeke mvuge, ni nk'aho abonye opportunity, mundeke mvuge ati kuko ntabwo nshaka kugera hariya nkavuga ngo ariko ngo hari akantu nibagiwe, ngo hari akandi ngo nagombye kuba navuze. Ibi byose mu nama y'abadiplomate ukagira ngo nabwo ngo arabwira inteko ya FPR, ahantu hose aba yumva nyine ko ntabwo amenya audience afite iyo ari yo. Mwihanganire gato, noneho nze just gatoya maze mpite nshyiraho iyi audio tuyumvane, hanyuma tuze kuyiganiraho gato cyane rwose. Munyihanganire, ndabona harimo byinshi ntazi ibyo nshaka, ntabwo ari ibi. Gato rwose ndiho ndabagera kuri iri jambo rya Kagame, ntabwo ndi bubatindire, noneho turyumve hamwe. Just a second, noneho tuze kuriganiraho cyangwa se dukomeze kurivuga hamwe, ariko twese turi kumwe, turi kuri page imwe. Ntabwo nzi impamvu irimo. Okay, ndibaza ari iyi ngiyi nayibonye. Munyihanganire gato cyane, ahasigaye tuyumve, tuyikoreho commentaire hamwe. Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, and your Dean, Ambassador Nestor, the tour representatives of international organizations, members of the Consular Corps, senior government officials, and distinguished ladies and gentlemen. I'm happy to be with you and thank you for answering our invitation so positively and now in attendance. I welcome the new envoys who presented their credentials earlier today. I wish to always want to thank various partners through the representation we have here of ambassadors and high commissioners and other representatives. Every year we have this diplomatic community gathering, and I want to use this moment every time to say that it's not enough to say thank you. But I think what we have achieved through our partnership is a lot more than just saying thank you. And it provides us with an opportunity, this gathering, to talk more to each other as to how we can take further dialogue and partnership in many areas of mutual interest, evidently for the benefit of our people and the nations. Before I continue, let me take this opportunity to express our deep condolences to Turkey, and through the ambassador who presented his credentials today, for what is happening in the country or has happened, enormous loss of life and destruction of property, unprecedented. So, Mr. Ambassador, just know that our country, like many other countries, have expressed, we are with your people, your country, and the leadership of your country. Now, after thanking all of you, which I really have to do and meant from the bottom of my heart for the partnership that has taken Rwanda this far, and having given our condolences,
and having heard from our Minister of Foreign Affairs and the Dean of the Diplomatic Corps said many things, what has happened here in Rwanda and what continues to happen and what will soon happen. In fact, soon, next month, we have another big gathering here, FIFA Congress, which in its own right is a huge event. Many others. So we are happy we can have people gather here for different things, and again, it's what we wish to see. As I continue to want to express myself, I know also for most of you, if not all, have many questions about, well, for what happens here in our country, you know very well. That's why you're here. I'm sure you follow very closely. But you may not know, maybe in detail, but I'm not naive. You actually know that. It's between our country and other countries. I'm saying I'm not naive because I know you have, many of you, the ambassadors here representing your countries. You have also your colleagues representing your countries in those countries that are close to us. So I'm sure you are well informed. Only, of course, the caveat here is maybe you are informed differently. The story about what is at the border, let's say between us and the Congo, has one version in Kigali and has another version in Kinshasa, depending on many things. So I'm not going into that. But recently we had a summit in Bujumbura, Burundi. And this was to address the challenges we have in Eastern Congo and maybe Congo as a whole, but affecting all neighbors, I guess, but more the three neighbors of Congo, Uganda, Rwanda, Burundi. Again, of the three, probably affecting Rwanda more than the other two. But I don't want to raise it in that way of saying one is affected more than the other. That's not the point. I would just wish to indulge you in a different way for obvious reasons. So in our broad partnership, there are these things we have to deal with, which sometimes may even threaten what we have built over many years together with your support. Some of us have to make sure that doesn't happen. It doesn't happen here, neither do we want that to happen anywhere else where you have partnership with other people. That is my starting point. But I don't know whether you share this with me, but I just bringing out as I feel and as I see it. I think in this room we do different things, but basically around diplomacy, many people are diplomats here. Others do politics, like some of us. It wasn't our first choice to do politics, but we find ourselves here in any case. What I have learned over the years, politics and diplomacy are very strange things, very strange. I don't know whether it is because of the world order we find ourselves in today, or it has always been like this, or it will always be like this. But in politics and in diplomacy, there tends to lack, or rather, people don't tend to commit to the truth, to facts, or evidence. It is only everything in between. You avoid the truth, is avoidance of facts, or evidence. What does that mean? So the truth tends to be a matter of perception, or is subjective, and that's how we go along.
And sometimes things defy logic or reason. It's just that you hear what I'm telling you, especially when it comes to big powers. That's why I talked about the world order. The world order is not shaped by me. It is shaped by other people, other factors, for us we have to follow. Let me pick one example that I wanted to say. For what is happening in between us and Congo and within Congo and all the... And I'm raising this because every time, wherever I go, many people I meet, same questions keep coming up. I'm just talking about my personal experience. Others maybe experience different things. I'm asked the same questions. I try to give the answers, but because I'm asked so many times, I try to give answers, same answers, but in a different way to see if the one asking, maybe who did not understand last time we met, by way of reframing or rephrasing what I'm answering, they may understand. But it keeps coming the same way. So what does this mean? And I want to build on that to give you an example. The problems between us, Rwanda and Congo, and happening in Eastern Congo, even if it involves other people. Now we are into it more than 20 years, between 20 and 25 years. And things keep happening of this kind we have today, almost in cycles, every 5 years. There is something like this, similar to this. 5 years, we have something, 5 years, we have something. Like the current situation we have was there 10 years ago, 2012. 2012, we had a similar situation. 100 different things different, but we had a similar thing, 10 years ago. So my question here is, look at what has happened. We have had a UN peacekeeping mission in Congo, around that, for over 20 years. So it covers 10 years before that, and then the 10 years I have just said, that mark last year, 2022. So my question is, if diplomacy and politics have no problem, as I was suspecting, as I said, why would you have tens of thousands of peacekeepers in a place for over 20 years, costing tens of billions of dollars, and it keeps going. Nobody even says, wait, let's, because I think, I suspected, if it is politics, if it is business, if it is diplomacy, if it is, normally what I suspect would happen is people after time, they take stock. They say, wait a minute, 5 years we are running a mission. What are we achieving? What are we achieving? What are we getting for our money? What are we getting for the lives of our peacekeepers? Normal stock would be taken, and there you can recalibrate or do things differently the way you want. But the thing just keeps roaring, irrespective of what is happening. But I thought the mission had been created to try and address some of the issues in that country, for the benefit of the country, but also for the benefit of the neighbors who are affected. Mpagaritse gatoya gusa kugira ngo mvuge kuri biriya bya peacekeepers, mwumve ubu ibyo nakwita uburyarya bwa Kagame. Sinzi ko nabyita n'uburyarya, niba ariyo ntabwo nzi niba ariryo jambo riri correct, ariko ibintu bibiri. Icya mbere nuko Kagame, yewe navuye mu Rwanda 2005, ingabo z'u Rwanda cyangwa se RDF yari yaratangiye kujya muri Sudan. Ni ukuvuga ngo hashize imyaka ingahe? Hashize imyaka almost 20 bari muri Sudan. Arimo aravuga ngo
aho kugira ngo izi ngabo zicunga umutekano muri Kongo zigumeyo, ngo zagombye kubanza gukora evaluation bakavuga bati imyaka yose tumaze dukora iki, bimaze iki, aya mafaranga agendamo amaze iki. Ibimwe avantage muri Sudan, muri Central Africa, kuri we uyu muntu ugereranyobeye. Donc kuri we ibyo ntabwo abireba kubera ko bimuha revenues, bimuha amafaranga, bimuha cash. Ibyo ntabwo ashaka, ntabwo ashaka gutekereza niyo comparison ngo ayikore kubera ko ari so afite ikintu cya egocentrism, ikintu cyo kinarige cyo kuba wenyene, ibintu bimufataho we arabyemerewe, ibintu byose bimureba ni okay. Ariko tekereza ko ari we muntu wohereza ingabo nyinshi cyane muri kariya karere mu butumwa. Of course Uganda, Burundi bari muri Somalia, Kenya, ariko reba u Rwanda muri Sudan forever, bamaze imyaka n'imyaniko. Uyu uretse koko kuba ufite nk'ibintu bimwe byo kuba wumva ko wowe uri igihangange, uri ibyawe byose nta muntu ugomba kubishyiraho check ngo abigenzure. Donc abandi bo babaza impamvu muri Kongo hamaze peacekeepers imyaka ingahe kubera ko ntabawe barimo, ariko ibyo muri Kongo babyibaze kandi bitwara amafaranga kugira ngo hari ayawe washyizemo. Nabo ujyana muri Sudan ntabwo ari ayawe ushyiramo, n'abandi bayaguha. Wabanje guprotestinga kujyana ingabo zawe hari ukavuga ati mubanze mwevariwe impamvu bimaze imyaka ingahe, ariko kubera ko bifite umusaruro ntabwo ushaka kubivuga. Ariko warangiza ukajya kunenga ibintu bisa n'ibintu ukora hariya cyangwa n'ibindi murimo nawe mwivurugutamo. So niba unenze ibya Goma, unenge n'ibya Sudan, unenge ibya Somalia, unenge ibya Central Africa, ariko ntabwo wabikora kubera ko uri beneficiary. Yewe simbizi umuntu ibi bajeyi bafashe bajeyi abantu bose, isi yose igafata bajeyi. Ninjye wanga urwanya biriya bintu y'imvugo yitwa mpatsi ibihugu, ariko nanjye ntangiye kubona koko kushoboka. None se nk'uyu muntu ibyo bintu arabivuga atya, cyakora ndabibona impamvu abivuga nonaho amereze nabi cyane, ari ku cyokezo yicaye ku mbabura. Ariko yes yabibayemo igihe kinini cyane, reka ne kwizimba muri amagambo noneho nkomeza. Ariko nabonye komantere zanyu mwe benshi muvuga muti birihuta ntabwo ari original. Nyabuna nabonye n'abavuga ko ari ukubera yapfuye. ntabwo ari ukubera, niba yaranapfuye iyi video kuvuga gutya ntabwo ari ukubera yapfuye. Donc nabibabwiye kare ngitangira, hari ukuntu nanjye ngiye kumwumva mwihutisha nkuko namwe uko bibamereye nanjye niko bimereye. Uko mudashaka kumwumva minota 60, nshaka kumwumva vuba kubera ibyo nshaka kumukuramo, narangiza nkumureka. Ariko ndamwihutisha. So iyo audio rero nihutishije niyo nashyizeho, niyo mpamvu originale ntarimo utarimo kuyumva, ariko nayo irahari. Ariko ibi ni gihe wabikoze, fashe responsibility, nubwo bitagaragaza nk'aho ari ibintu professional, ariko niko ntabwo ari kubera yapfuye. Niba yaranapfuye ntabwo ari yo mpamvu. Reka dukomeze iri hagati, ntabwo ari video nini cyane kubera ko yihuta nyine iramara akanya gatoya. And that doesn't happen. As I have told you, what happened in 2012 happens in 2022. And still we are going. We are going. So what problem are we addressing in actual fact as the international community, which Rwanda is only a very tiny part of? What do you want to achieve? Of course, there are things I cannot blame those who want to help, even if they end up helping the wrong way. I think that's our political culture here. We don't start by blaming others. I think we start by blaming ourselves. That has helped us in a way. We look at ourselves before we talk about others. So if we find mistakes, if things can be corrected, then we can go ahead and make corrections. So I don't want to blame everything on the outside, because in the end, the outsiders, whether it is in Rwanda or in DRC or anywhere, they can do only so much. Even if sometimes there is a pretense that they can actually address our problems.
No, I think there are two parts to it. There are those they can help, those parts they can help address, the problems they can help fix. There are others only the people of that country can fix. I mean, that's a fact. You cannot govern my country, you cannot govern Congo, you cannot govern any other country on their behalf, on our behalf. No, it would be a big mistake, which I hope maybe over the years I thought we could have learned something. So I wouldn't blame anybody for what is my problem that I need to fix, and blame somebody else for not being the one to fix it. That's, for us, a guiding principle. That's what we believe in. There are things for us to fix. There are things we can fix with the help of others, like I started with thanking the partnership we have with many of you. So really the question here begged is, today, it doesn't matter. It's as if we get lost in he said, he did, the other one said, he did, he said, and it goes on and on and on, except fixing the actual problem. And that's how sometimes you find people find the easy way. The easy way to fix it is put it on somebody's back and say, no, the problem is this one. In this case, the song I have heard repeated by the leaders of Congo, and sometimes others become even sympathetic and accompany that thinking by making pronouncements that it is Rwanda. This is why I'm saying, I think in the order we have today, in diplomacy and the politics, the facts, the reasoning, the logic, the evidence doesn't matter. It's dead. But here, let me tell you something. Even for those who think they are doing that because they must protect, they must do what, and their interests, you are dead wrong, you are mistaken. Because, one, by continuing to do that, you encourage somebody to be unreasonable and not actually fix the problem they were supposed to fix. If you go to Kinshasa and blame Rwanda, like Kinshasa is saying, all you are doing is you are actually telling Kinshasa, you don't have to do anything. The problem is on the other side. We are going to fix that problem for you. We are going to raise that issue with those people whom you keep blaming, and we are here to accompany you. That is the first mistake. The second mistake is, when you say you are pursuing your interests, it's a way of making sure you're on good terms with this one, so that you fix your interests, and they are catered for. The big mistake you are making is, this person has dishonored dozens of agreements he has made with the people, and you think he's going to honor anything about you? If ever, including even this last time we were in Bujumbura, we discussed, he was the president, the leader was there, and his entourage. We discussed things, he was in the open, he participated, we wrote a communique, giving people a sense of what we discussed and the way forward. The communique is read, but the next day, the opposite communique is read in Kinshasa. Now, can you tell me that so many of us and others far away are so deaf and blind to these facts? So, how do you expect to address such a problem? We have told people publicly, openly, including those leaders, that look, it's not enough, it has never worked anywhere, that you have problems, instead of fixing those problems or needing help to fix them, and you tell whoever is your friend to come and help to fix it, you run away from those problems and you just decide somebody somewhere else is the one
to be held accountable for that. And the whole world gets fooled about it, and sometimes to the level that they make pronouncements that are not helpful. They say Rwanda has presence and activities in Eastern Congo. My answer to that has always been and continues to be, why would you think Rwanda has to be in Congo, Eastern Congo? Why? If you understand why, the way to get Rwanda out of this equation is by addressing that problem. We have had the FDLR story, is the remnants of genocide perpetrators, for the last more or less a generation. Close to 30 years. It's not a fiction. It's not a myth. It's not anything created. It's a fact. So I tell people, before you even get an answer from me as to what activities we are in Congo are about or not, you have to answer me why this problem is there. Why anybody would fire artillery across our border and kill our people. Why if there are in 2019 in November would cross the border and kill our people in Kinigi and elsewhere, you would have to answer me why. I'm not even asking you to come and help me fix that problem. When they get across the border, we fix it. But why don't we fix that problem from the source? Why are people ambiguous? And it's like when the issue of FDLR comes up, when these questions are asked me and when I'm answering, I raise issues of FDLR, it's like they want to escape. There is a story behind that maybe some of us don't understand. Does anyone in this world want to keep this FDLR story going forever? Maybe there are people who want to keep it going forever. Maybe there are people who don't even care. It's their right. I have no quarrel with those. But boy, you are joking if you think some of us, Rwandans, who know the story about them, will ever agree with you. aka ntabwo nari nakumvise ngo boy, you joking. Biriya rero iyo avuze amagambo nk'ariya kenshi abaribwaribwa umugani yaba yabuze ibyicaro, aba yabuze ashaka kwerekana imbaraga adafite. Nagira ngo mbanze mpagarara aha ngaha gatoya ngire mbanze ngira icyo mvuga kuri aya magambo makeya avuze aha ngaha. First of all, ntabwo Kagame niba ushaka the truth, ushaka facts and evidence, ntabwo ariho ntabwo ari ibyo uvuga ngo boy joking. Ibi ntabwo biriho ntabwo ibyo nari nabimisinze. Ariko ntujya kwa Kagame, ntabwo ari we muntu ushakamo truth, evidence and facts. Ariko urabona ukuntu yigira umuburi ahantu hose, yicaye imbere ya international community kubera ko bamwimye amafaranga bamwe, ari aho ngaho afite message afite abarimo kubwira. So iyo opportunity yabonye, nababwiye ntiwasa naho yibagiwe ko arimo abwira abantu batari muri FPR Inkotanyi, hariya we kuri we yumva nk'aho ari muri biro politique ya FPR. Ariko ibyo reka mvuge ibyo yavuze, iyo na interpretation yanjye nzireke. Ndashaka kwibanda nako kugaruka kuri akabazo ka FDLR. Nta nubwo ndi butinde cyane, ntago mbatindira. FDLR avuze yambutse Kinigi, ntabwo nahoze nganira n'abantu babyibuka neza cyane bakurikirana ibyo mu karere. Iki gihe avuze iyi tariki yavuze ni itariki icyo gihe bari bakiri muri babaga batarajya muri honeymoon na Uganda. Mwibuke ko iki gihe iyi FDLR bavugaga ko ari Rudurunana. Iyi FDLR je nonaha dore tuyumviye aha ngaha, kiriya gihe ntabwo ari yavugaga. Ikindi cya kabiri nuko yavuze ngo muri bari abantu bateye Kinigi, bari yavuze, mwibuke ko bari abantu herera bometse kuwitwa Philemon Mateke hariya muri Uganda, wari ministre mu ngabo muri guverinoma ya Museveni. Kiriya gihe iyo FDLR bavuga ko ari we wayohereje, cyangwa se ziriya Rudurunana, ntabwo bavugaga ko ari iya Kongo.
icyo gihe Kongo bari bafatanye agatoki ku kandi na Tshisekedi mubyibuke ntabwo yamuburemingaga icyo gihe yavugaga ko ari Museveni wamuteye remember murabyibuka neza cyane abantu ba Kinigi bariho bavuga ko ari abantu bavuga ko ari abantu ba Philemon Mateke mbere gatoya muri za 2019 kuko ari amatariki yavuze urasanga ari ya kiriya gihe haragenda na kiriya gitero cy'ejo bundi cya Kinigi tutigeze tumenya abagiteye mvuga ko aribo bakiteye biriya bintu bye bisasu bingahe bateye byo kugira ngo yongera azamure ijwi rye ku bijyanye na Kongo ibyo byo ni ibindi ariko iriya FDL kiriya gitera avuga cy'abantu baje bagatera muri Kinigi bakica abantu nk'uko abivuga bamwe bagafatwa bari yarabometse ku Bugande none ubu kubera bafitanye ikibazo na Tshisekedi naho bari abantu bahise baba abakongo ikinyoma rero ya truth navugaga if you want kugira ngo kumva the truth ntabwo uri the candidate bwana uyu Kagame ntabwo nibaza umugani nanjye nawe nkwiye kuba oh boy boy ntabwo ari from you boy ariko biravuga ngo boy ngo ntimuzi icyo bategereje n'ubwoba bwamwishe ntabwo arimo amenya aho ibintu biri uko ari bumanaginge n'igihugu anabivanze n'iriya ntambara reka dukomeze twumve iminota mike isigaye Anyone thinking like that is just absolutely mistaken. It's about us, it's about our lives, it's about our story, it's about our history, it's about our identity, it's about our existence. Wow. And nobody in this world is the one responsible for us. No, we are responsible for ourselves. There's no question about it. I keep repeating it, I say it again, because that's what it is. That's a fact. If you want to change the fact through diplomacy or through politics or through interest or through whatever, well, I can only do so much. But within my means, I will do everything that can be done to make sure that that story of FDLR and the genocide and which people play around with doesn't visit us again. The rest, we can keep massaging the problem and playing around with it, and I don't know what to do about it. You know, there are these reports you hear about, reports about there's something called a group of experts. They make reports. Those who task them, one day add something else you should look at, what I've just said. Can't the experts find out for us why this sort of FDLR keeps going on? Why it has to wait until it even results into hate speech and killings and persecution that is going on currently? Can't they tell us the story? Wow. Who is behind the hate speech? Who is behind the killings? Who? What is the story of continued existence of FDLR? Some experts need to tell us if they are worth being called the name. I know they are actually worth it. They have the capacity. But again, it's the politics, it's the diplomacy. So somebody with full expertise and knowledge and skill is just, you know, as kids, I was taught by when we were young, at school, by Indian children who were going to school together in high school, how to fly kites. Kites, you know. So these experts are flown like kites. They just, no, I mean, sometimes the experts need to be experts and not be flown like kites. I'm saying all this running into the risk of boring you, but when it is my time, it is my time. I try to use it. After all, I'm taking a time after we have shared a meal, so I don't think you are hungry, and
you can ask for a drink if you want. So the moment is to, I don't want to go back home with something left in my heart and then I say, why did I not say this? You know, even when I'm taking a moment and pausing, I'm trying to remember something I could have forgotten, to bring it out, so that I go out of this room lighter than I came. But so those people who, but the blame should go where it should go. There's no, yes, and I think we have had these moments to tell the same leaders I'm talking about, this truth I'm telling you. Yes, this one I will tell anybody. And we had a few moments not so long ago to say this to the one that needed to be told directly. Nobody needs to keep crying about the problems they are causing and continuing to carry forward and only blames it on other people. And I hope recently those who were in the earshot of Pope Francis heard what he said. I really hope so, except if it is only to hear the message and then turn it into something else, like the communique is turned into something else. But I think he was very clear. And I'm not talking the other part which some people liked, about foreign exploitation, about, that's also a tired story. No, but he said something else, as I heard. Talked about governance, talked about hate speech and so on and so forth, and the suffering of the people. And I think that message should have rang something in the people's ears, if they are worth being leaders of people. And that's what is at stake. Ariko mumbabarire mwumve Kagame aha kuri pop. Ariko mbere ko tujya kuri pop, mwumvise biriya bintu hakomeza kuvuga ko bariho barwana na identity yabo, barimo bashaka ni kurwana kuri existence yabo, kubaho kwabo. Ariko ibi byose biragaragaza ko amaze gucuka, barimo kumucukisha. Noneho akamanuka hasi, arongera aravuga ati, of course mwumvise ko RDF barimo hariya, bariho bakubita kaci amashyi, ariko umuntu uvuga ngo persecution, donc kwerekana ko afite impuhwe z'abantu muri Kongo, biriya bintu mushobora kubisobanura muti? Afite impuhwe z'abantu bari muri Kongo, ngo bariho bahohotezwa cyangwa se batotezwa. Ariko mwamwumvise n'ahandi nawe yavuze ati, jewe naje ahangaha ni igihe cyanjye, twasangiye, ushaka icyo kunywa ze ariko mundeke mvuge, ati ko ndashaka kuva ahangaha mutima wanjye uruhutse kuruta uko naje meze. Harahaduhishe, hari ikintu adukinze. Donc ndaremerewe, mureke mvuge, yari igihe cyanjye n'igihe cyanjye. After all, ndashaka ko mva ahangaha ngo ndi lighter, reka mbivuge mu magambo ye mutagira ngo yenda namwitiriye ibintu, ndi lighter than I came. Donc nze norohewe, nagize relief kuruta uko naje. No kuvuga ngo yaje aremerewe cyane. Biriya bintu biteye ubwoba. Ari Kagame cyakora kuri truth, kuri iki ngiki cyo truth yagitsinze. Ikindi avuze ijambo rya papa, kuvuga ngo ibintu papa yavuze ngo abantu ngo barakwiye gutega amatwi, ngo barakwiye gutega amatwi, ngo kubona ngo papa avuga ngo atari ibintu yavuze bikwiriye guhabwa agaciro, ati ibintu bijyanye na governance, ya jambo ya discours ya Kagame yashize. Donc we agenda avuga ngo good governance, kubera ko yanditswe mu gitabo, we yumva ryoshe kuvuga cyane cyane ko babimwitirira. So ngo none ngo babitega amatwi, atariko ntabwo nshaka ko mufata amagambo yose papa yavuze, ati hari n'ayandi yavuze yo kuexploiter Congo, donc kuyisahura, bati ibyo nabyo ni inkuru ishaje, ati iyo ngiyo nayo, ati ibyo mubyihorere muri. Donc arakritika papa ku ruhande rumwe, ibitamwavantaja, ibimwavantaja akavuga ko yavuze neza cyane, yakoze discours nziza cyane, ati barakwiye kubitega amatwi, igihugu ngo kiyoboye nabi. Donc ngibyo
Kagame ibyo yavugaga kuri iriya discours ya papa, hariya niho nashaka guhagarika kugira ngo mwumve neza, kuko bimwe nimwe muruze kubigarukaho, jewe sinshobora kutabigarukaho, ariko mutekereze kubona Kagame avuga ngo papa yavuze ijambo ryiza cyane, ngo ariko ngo pana ngo hariya yavuze ibyo ku exploit, ngo governance, good governance. None se yabivuze mu byiciro bitandukanye, si muri discours imwe gusa. So please, you always bear with us. We always want to tell you things as we feel, as we think, as we see them, and step away a little bit from politics and diplomacy, and maybe wait later on to fight the battles that we have to fight. But for peace, I think everyone needs peace. And you could do us a favor by being mindful of what needs to be addressed, rather than taking the easy route to addressing serious and complex issues as they are. Finally, I wish you a very happy 2023, and hopefully as you go into the middle of it, we might see peace and prosperity that we so urgently need in this region. All the best to you. So will you please join me to a toast, and to the good health and prosperity of all our peoples and countries in this new year. Cheers. Cheers. Munyihanganire iyi video nyikureho, ndizera ko dusubiye live. Dusubiye live rero, mwamwumvise Kagame kuri observation ziriya, ubwo yarari observation zanye nako kuri iriya, ubwo yarari kumwe n'abadiplomate. Mwabyumvise ko nta hantu yadukinze. Natinze cyane kuri ya jambo yavuze ngo ndaremerewe, mureke mvuge, nze gusubira mu rugo, nsubire mu rugo kuruta uko naje meze. Nta kintu aba yadukinze. Ijambo muraryumviye, nagerageje kurikoreraho summary nkeya cyane. Icyo nashaka ni ukugira ngo mwumve ukuntu ahagaze nabi. Ibi rero bijyane, ndagira ngo bijyanishe iriya development ya President Macron w'Ubufaransa, aho bigaragara ko nawe arimo atanguranwa no kugira ngo afatirane bariya bakuru b'ibihugu, ubwo ndavuga bo muri Angola ndetse n'u Burundi, kugira ngo babe bamufasha gushyira halt cyangwa se kubishyiraho stop kuri kiriya kibazo cyo muri Congo, uburyo Perezida Tshisekedi ashaka kugikemura. Urabona ko bihangayikishije Macron ndetse na Kagame ubwe, aho umubano wa Kagame na Tshisekedi wageze, cyangwa Congo n'u Rwanda. Ntabwo nzi ko ari ibintu biri réparable, ntabwo nzi ko ari ibintu ushobora gusana bigakunda. C'est très difficile, biragoye cyane, kuko Kagame kugira ngo kuri iyi point bisaba kugira ngo swati we abe yakwishe cyangwa se umwemerere agutegeke. Ikintu cya minere urabona ko bamufungiye byarangiye. Mu magambo ye murabibona ko afite ikibazo gikomeye cyane, ndetse nta nubwo no kuvuga ngo mugiye kumva amagambo ye, nawe yabyivugiye, yabikomenitse. Reka ne kuvuga
navuze umwanya munini mbareke namwe muvuge cyangwa se mwabivuze reka dusangire ibitekerezo byanyu kuko iyi apere cyangwa se izi telefone zicicikana zo Macron arimo gukora muri biriya bihugu ntabwo we afite intelligence wakabaye wibaza ko nonaha bari kutubwira ko Macron yahamagaye Tshisekedi ntabwo ariko byagenze hariya nabwo harimo message ikomeye cyane kubona nk'ubu batatubwira bati Macron yavuganye na Tshisekedi ndibaza ko naho ngaho hari ubutumwa bukomeye cyane kuba kugeza uyu munsi communique dufite ari nako communication dufite ari ya Pres.Ndayishimiye Loreco tukaba tutarabona ntibivuze ko atayikoze by the way ashobora kuba yayikoze ariko ntabyo ndabona nta hantu nigeze mbibona mbere yuko nza ahangaha muri studio kuri communication za presidence ya Congo ntabwo nigeze mbona ahantu bavuga ko Macron yaba yavuganye na Tshisekedi muratekereza yuko ukurikije ikibazo kitumye ahamagara abagabo bombi uratekereza ko Perezida Tshisekedi atagombye kuba ari mu bantu bibanze yari kuba yahamagaye jewe niko mbibona ngenda sanga ariwe yagombye kuba yahamagaye mbere yuko ahamagara Ndayishimiye cyangwa se ahamagara Loreco impamvu yahamagaye Ndayishimiye ibyo birumvikana we president exercice wa EAC ariko nkoze summary ngarutse inyuma gatoya kuri mwebwe donc ngarutse inyuma gatoya kuri kubijyanye n'ibi development zose guhera samedi murebe ukuntu iminsi murebe ukuntu ibintu ari byiza cyane cyari ibintu byaratindaga ariko reba noneho uburyo birimo gufata inama yazanye ibintu byose yaje c'était samedi hari samedi i Bujumbura bigeze uyu munsi ni mercredi nabwo murabibona ko hari hashizemo iminsi ngahe dimanche lundi mardi nta nubwo hashize iminsi 3 ariko reba development diplomatique ziriho zibaho Macron arimo aragerageza guhosha yabigerageje mu Burusiya ntibyakunze no kuvuga ngo hari ikintu yenda hari akora nabi cyangwa se nawe ubwe ashobora kuba atazi kwa prosha kubera ko of course ari ku inyungu ze murazizi ari kuri Mozambique ari kuri Cabo Delgado ari kuri Total muri Mozambique kubera yuko hari yari amavuta kariya gace ingabo z'u Rwanda nizo zirimo zihacunga nizo zituma bashobora gukora biriya bintu byo gukomeza kuzana amavuta muri kariya karere gakizweho gafiteho amavuta kazwe kugira amavuta menshi cyane of course Macron ntiwamurenganya barashaka ikintu cyatuma bitamuteza ikibazo muri iyi manda ye ya kabiri hariya mu Bufaransa ko Abafaransa bo ntabwo ari kimwe n'Abanyafurika nihagera naramuka muri Cabo Delgado azanye za chaos n'ubu ngubu buri afite amafaranga shemina akagenda yohereza hariya muri Cabo Delgado kandi murabizi ko bavuga ko mu ndere ya miliyoni 20 bavuga ari bo bantu bagerageje ko ya debloka mu Bufaransa we arimo ararwana na politiki yo mu Bufaransa naramuka kiriya kibazo cyo muri Mozambique kimuciye mu myanya y'intoke birumvikana ko azi neza ingorane ashobora guhura nayo mu Bufaransa erega mwibuke yuko ibihugu byose birimo na Amerika ubu debt ceiling imyenda ahantu bageze bo gufata imyenda ku mabanki buriya buryo bafata amabanki imyenda yabo bigeze kuri top bigeze hejuru ibi rero nabyo mu bihugu bikomeye bikize Ubwongereza bwo banavuga ko nabwo buri ndetse habi kuruta ibindi bihugu ko bavuga ko na iriya kuriya kuva muri European Union byaba affects
donc nawe afite ibyo arwanaho, ariko ntabwo bivuze ko abandi batabibona. Nawe afite ari muri position ya faiblesse kubera ko arimo arashaka gusova situation ye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umupacificateur, ngo ni umuntu ngo ushaka kuzana amahoro mu karere ngo nicyo cyamuhagurukije, no, ntabwo ariyo mpamvu. Ahubwo nawe afite ibibazo bye, ni nayo mpamvu ubona ko ari ziriya negociation zose agerageza gukora nazo ni ukugira ngo asove ibyiwe. Reka numve ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro, mbicemo nirukanka cyane kugira ngo namwe mugire uruhare muri kiganiro. Sinzi impamvu ndabizi ko Agnes, ndabizi ko ari giye wagize ikibazo, ndagira ngo nkubwire ko nari nakubonye nabapanduje, c'est vrai nagize ikibazo, ariko Imana ishimwe ko nashoboye kongera kugaruka mu minota 10 gatoya nyuma cyangwa 5 aho nari maze kuviramo. Lucia Ndamba rero ndabona iri zina riri shyashya, karibu sana. Kaborogota mwari mwatangiye gucatinga mwebwe, ubwo niyo mpamvu uriho wandikirana n'abandi babandi mwari muriho musangira ikiganiro mbere. Mugabo Nyagwe, Mugabo Nyange, mugabo wanjye reka ndebe ibitekerezo gusa, cyangwa se mutanga ibitekerezo yenda nakoraho commentaire. Duharanimana ubaye kabiri ku munsi, uvanyemo wa wundi wa munsi utari wabaye wa mbere, ubwo uhise wongera uba uriya nawe urawutwaye. Imwe ndayishyira hariya handi. JP uwo ni Kaga yahindutse Mr. Why exactement why? Kubera ko nawe ubwe ntabyumva, ariko wowe nanjye turabyumva. Ravina ndabizi ko David mu rutubarwe ntabwo ndi buze ku aya magambo iyo watutse Macron, ariko igitekerezo cyawe kirumvikana cyane, nta kibazo. Ngo nimushyire ngo arafuka amaso nta kundi, the guy is finished man, can't wait to see him collapsing. Well, biragaragara ko ahagaze nabi cyane. Buri muntu wese ashobora gusoma ikirere wese akabona ko ari ahantu habi pe. Kahonga nagusuhuje nanjye. Kahonga sinzi impamvu ubaza ibyo dufite, nizere ko wabibonye wagezaho igisubizo ukakibona. Iyi blague ya Cyiza ati cyangwa ako gasore ka Macron ngo wasanga kavumbuye umukobwa mwiza gashaka kujya guhobera i Burundi. Keretse niba kishakira umukecuru i Burundi ari we kavumbuye. Mbona ariho ntuzaye guze ariho ziri. Nabonye ukuntu Tshisekedi yari yarakaye arimo kwitegereza n'igitsure Kagame arimo gukaraba umuyaga nk'uwasaze. Agnes Kagame ariko sinizere ko muza kugaruka hariya yaje kuvuga ngo jewe ngo ndababaye cyane, ngo mureke nge mvuge, mundeke mvuge nsubire mu rugo norohewe nduhutse. Sinzi ko ari akantu yanywaga, niba kari karimo ari cocktail irimo yenda ka rum cyangwa ka vodka simbizi. Tshisekedi ndamusabye nkomeje yuko adakomeza gukora kirabura, agomba gutangira guteragura amabomba ari amashitani igihe kitararenga rwose. Kahonga icyo nakubwira cyo nuko ijambo yavugiye hariya numvise afite confidence twege tutabona kuri terrain, ariko ibyo avuga buriya arabizi. Umubavu 1 TV amakuru avuga ko bicahaga ngi Burundi niyo ayo makuru twayabonye. By the way, mboneye hugize neza kubibaza Umubavu 1 TV kugira ngo mvuge iyi nicyo gihe cyiza cyo kuva kuri ba Musana Jalik. Amakuru nabonye nuko ngo babajyanye ariko bakabarekura, bakabarekuwe. Ntabwo nabyizera byose kubera ko bisaba kugira ngo umenye niba nabo banavuga ari bavuga, kuko yuko abamahoro bavuga ngo barafunzwe, bashobora kuba bari muri police. Uriya niyo mugabo nawe yagiye ngo avuga ngo yahamagaye abantu ngo ageze muri Tanzania, nawe uzi ko tutigeze twongera kumubona.
nabivuze ahangaha kuri iyi cano yuko na Mutabazi Joel Lieutenant nawe yigeze gukoresha uburyo avuga ko ahamagaye umugore we ko ageze hakurya mutukura ko ari buze kumuhamagara ageze ahandi hantu, yaje kuhagera ari uko ageze muri Tanzania, nako mu Rwanda bya Tanzania bitarimo. So ibintu byose mureke tuzajya tubikora investigation. By the way, Mubavu One TV kuri ikibazo cya Bicahaga nabigerageje by'umwihariko giye gukora ibyibanze kugira ngo menye aho yaba aherereye, ntabwo nabishoboye, ariko ndaza kugerageza gukomeza kuko abavuga ko ari Burundi barabivuga, ariko ntabwo mukurikije ibyabaye byagiye biba ku bandi bantu, ibyo maze kubabwira biragoye kugira ngo ube wavuga n'amaguru yawe abiri ngo ari Burundi. Bashobora kuba bashaka guhita bamuhitana, biriya akaba ari ibintu yenda ari ibintu byanditswe na Kigali kugira ngo bavuge ngo yahungiye Burundi. Jewe biriya sinshobora kubiha agaciro kugeza igihe mwumviye. By the way, hari abantu bambwiye nizera, barambwira bati ariko atari ukuvuga ngo barambeshye, ntabwo uvuga ngo yenda nuko bafite amakuru, bambwira toya bishobora kuba ari Burundi. Niba ariyo, Imana ishimwe. Njyewe nkurikije bari basazi b'i Kigali, ntabwo nshobora guhita mvuga ko ari 100% ngo ari Burundi. No. Bashobora kumujyana kuriya, bakamujyana muri RIB, yarangiza bakamurekura, bamara kumurekura bakavuga bati tuzongera tuguhamagare witabe. Yagiye gukora ikiganiro avuga ngo urugendo rurerure, inzira ndende, kimwe nabonye bifitiye gihamya ko icyo gihe yari we, bifitiye gihamya ko yavuyeyo, ndetse yarakominitse aravuga ati hari amagrupe ariho ndetse na communication yenda zindi, mfite igihamya yuko yari yavuye muri RIB atagumyeyo ariko bitinze. So ubu rero hari nimero yari yarahaye yarashyize hariya ya madamu, ni ukugerageza ntidukore mistake yatuma dutekereza ko yenda ibingibi ngo wahita ufata conclusion, tira conclusion ngo buriya ngo yarokotse ngo ari muri Burundi. Birashoboka ko ari Burundi, ntabwo mbizi, ariko mwirinde guhita mutira conclusion ko ari Burundi nonaha, kubera yuko bishoboka ko yaba ari imitwe ya Kigali kugira ngo byorohe bavuge bati yaratorotse, ngo ari Ikirundo, ngo yafatiwe ngo Ikirundo. Niba ari byo, Imana ishimwe, ariko twebwe nitube turetse tutohoze, genda mudamu azabivuga, ntabwo mbizi, cyangwa se abarundi koko bazabivuga yuko ariyo. Nizere ko batazamugira nk'abantu ba FLN, niba hari bakamugarura. Ibingibi rwose byaba ari guhonyora uburenganzira bwa muntu, baramutse bamutanze bakamusubiza mu Rwanda ngo kubera ko yenda bashaka umubano mwiza n'u Rwanda. Iki kintu cyo biriya tuba twirirwa tuvuga ngo bariya bashatse kuvanaho ubutegetsi ku ngufu bari i Kigali, za argument zose tubaza tuti Kagame kuki we yabagumanye, ariko n'ubundi bariya babatanze n'ubundi ba FLN, bariya abantu baniyo mbarebo bibereye bicaye hariya, baravuga bati ni ukugira ngo tugaragaze kubaka umubano. So muvandimwe rero, Mubavu One TV, amakuru yavuze ko yagiye Burundi, urabibona ko nanjye nyafite, mba nayashyize ahangaha bwa mbere nkabivuga, ariko birashoboka ko ari ukuri, ariko jyewe ndifata kuko ibyiriya systeme murabizi, cyangwa se ntabwo wavuga ngo umuntu ngo kubera ko ejo bundi bari bamaze kumuvana hariya muri RIB noneho ngo ubu ngubu yageze i Burundi, ahubwo nuwo kugira ngo tumenye umutekano we no kumutabariza niba zira nzego zimufite. Jyewe ntabwo kugeza igihe wabyivugiye nzakomeza gutekereza ko biriya atari byo, kugeza igihe menye amakuru arenze ayo twabonye.
amakuru rero yandi ntayo mfite ariko nakabaye nyakubwira umubavu One TV nakomeze guta igihe Kawunga niwe ukomeza ati Marisa Goma aramuvugutira uburozi amurangize twibukiranye ko yaba Neva M7 n'abandi nkabo ni ibinyamaswa nyeshyamba ibintu by'uburere wapi. By the way Jean bijya bingora jewe cyane cyane kubera ko mubizi ko n'ubusanzwe gendi no muri organisation politique hari igihe imwe uvuga uti yenda diplomatique ari ibintu bimwe udashobora kuvuga ariko kuri Museveni cyangwa se kuri Neva mwibuke ko nawe Kagame yaragiye kumuhitana. Kagame yaragiye kumufatana ubutegetsi. Museveni ari mu bantu bohereje commandos bo gusova iriya regime nako gusova iriya guverinoma y'u Burundi. So nawe ku rundi ruhande afite umwenda ariko uwari ugiye kumukura ku butegetsi arazi. Sinzi ko Pres.Ndayishimiye yakwibaza ko Kagame yenda yaba umuvandimwe cyangwa se umuntu wo kwizera. Yaba akoze mistake ikomeye cyane ariko politike bajya bavuga nyine ngo muri politike ngo ntabwo habamo permanent enemies ngo haba permanent interest. Ubwo rero tuzaba tubibona ariko tuzakomeza kubikurikiranira hafi. Determination y'abaturage ba Kongo ni message ikomeye kandi niyo yonyine izaha ubwigenge nyabwo Kongo. Leta yabishaka itabishaka bizarangira yumviye abaturage. Pan-Africain nibyo kuko nibaza ko Kongo Perezida Tshisekedi we n'uyu munsi nawe ariyumvira abaturage. Ntabwo nibaza ko hari problem azagira yo kumvira abaturage. Nubu ntiwabonye amakuru y'abaturage ba Kanyarucinya batwitse imodoka ya MONUSCO nabo bakica abaturage benshi. Wiwi nayabonye Agnes, nayabonye itangazo habaye amatangazo agera kuri 3. Hari itangazo rya guverinora ya Nord Kivu, hari n'itangazo rya MONUSCO ndetse n'iry'ingabo muri Kongo nako muri Nord Kivu. Ibyo rero nabibonye nta gushidikanya. Killing machine ngo yari gukoresha hand sanitizer aravuga Kagame. Narakubwiye ko ngomba kugurira battery ubutaranatangira ukadupanduza twagezemo biriya ntaho byari bihuriye na battery ariko nyuma yaho byari nari nakoze mistake. Urumva nkeneye producer ahubwo Agnes Kaga yaducuze hand sanitizer yarayitobeje Lavina. Nanze kubaho ntariho kuki buri gihe mushaka kuzura Kagame mufite ububasha ki bwo kuzura uwapfuye? Ikibazo cyiza cyane ariko ntabwo nagisubiza. Yagiye no kuri toilette inama itarangiye stress ngo mutahe. Lavina rero birivuga ko ari toilette ashobora kuba yaragiye mu modoka kujya gufata cya kinini batubwiraga birashoboka. Bisone yavuze ati yari guhita inama irenze indi saha imwe yari guhita arwara igicuri. Mbabwira ngo ni imiti bitera biriya bimenyetso ngo nayamako. Ni iki cyamubabaza cyamazaga urutoki? Ni iki cyatumye atabaza kuriya akajya guhindura mask? Ariko rero hari n'indirimbo banza wamukoreye mako ariko sinigeze nshobora kuyumva. Umuntu yayinyohereje ndaza kuyumva irimo kariya ka video nayibonye nuko nari nkiri mu mirimo ariko ndararanyumvise. Imiti birashoboka njyewe ntabwo mbihakana kandi ndizera ko ibyo byose ibyo muvuga mubizi. Mwambwira impamvu tutarimo twakudetinga. Nizere ko
muranyumva ahari ibyo byose murimo kunyumva kandi ndabizi ko tutarangije nonaha ahubwo nuko habaye reka nkoresha yenda nkoresha uburyo buri hari impamvu ntabwo ndiho na updatinga ibibazo ntabwo nzi ikibazo kibaye ubu ngubu hopefully muranyumva ariko ndizera ko munyumva kuko ndabona message zanyu ngarukiye kuri nanze kubaho ntariho message zindi ntabwo ziratungana reka nongere biraza gutungana ibyo ari byo byose. Agnes rero banza bya bindi bavugaga koko habaye akabazo kandi ibitekerezo byanyu nibyo navugaga giye ibyanjye ibyo navugaga nari nabirangije ndizera ko biri buze gutungana banza nagize akabazo ka freezing hopefully birahita bitungana byatunganye ndagarutse mumbabarire byari nari nafrenze Jean Paul narangiza ikiganiro mpamagare ngo fone yanjye Uwimana arimo aravuga Theopista abasanzwe bafite nimero ya Uwimana ngo we ngo yaricanze yabuze nimero zanyu mwese ubwo rero ndibaza ko mwabyumvise muze kumuhamagara ni ufite nimero cyangwa ufite nimero ya Uwimana Theopista aratanga itangazo ko ngo yabuze nimero ze zanyu nako mwese mugerageze kumuhamagara kugira ngo yongere azibone ubu nanjye rero akaba ayinsabye nta kibazo ndaza kubikora muvandimwe w'Imana Theopista hari message rero zagiye muraza kunyihanganira ntabwo nzi ikibazo twagize ariko hari message za nyuma zitigeze ntasomye kandi mbona zisa naho zavuyeho reka ntangire rero aho naringize hari ubutumwa okay ndizera ko noneho ubu ngubu byatunganye wapi kabisa so anyways ngo ni paix alarme du Rwanda ce gars ne connaît même pas ce qu'il cherche uno witwa Hazigiseransi Paul Kagame yarahereye nkuru nziza gade ndabona umujinya ugiye kumutura hasi agasandara ikibazo nuko abategetsi bo muri Afrika bagira ikinyabupfura gike hari ibintu ugomba kuvugira in public ibindi uvugira hano ni private ntabwo yakagombye kubivuga ava desespere cyane erega urabona ko biriya ni n'ibintu bakoranye n'abaperezida bahisemo gukora itangazo kubera ko bashaka ko aribyo bisohoka na perezida Tshisekedi akora itangazo ko ariko yashaka ko aribyo bisohoka Nixon waravuga ati Mr. President you are the FDLR aravuga ko ari FDLR. Claudia, how many soldiers of FDLR are in RDF? Too many. Nahoze numva icyo kibazo cyarabajijwe Makenga kibajijwe n'uwitwa Liya Mumotsi witwa Robert Udatsimburwa aramubwira ngo harimo nk'ibihumbi 3 bose hamwe ariko you understand ko ntashaka kubwira ngo ufate facts za Kigali ngo abarizo ufataho nka proof so no kwishakira ariko ufashe iby'i Kigali ya mbere yavuze ko bashize urumva bazanye iyindi theory noneho ngo ni benshi. Fantomas Spike uyu ntabwo ari Kagame narinzi ndakaba inkorora nubwo mwariteka rigatogota la copie n'équivaudra jamais à l'original. Claudia, boy, I know it's not his voice. Claudia nizere ko nabisobanuye Kagame ashinzwe abatutsi bose agomba kwica buri mwanzi wese w'abatutsi namwe murimo mwantera hamwe tugomba kubarasa
wow, aho tubabonye hose. So uyu ni Kagenyeri. Ngibi ndibaza ko izi ni ukubera ko ari ikinyarwanda, ubundi nk'ibi ngibi ubwo iba yabivanyemo. Nyuma Nsengiyumva Celestin, fixing the problem from the source. FDR came from Rwanda, not from Congo. You're right. Fixing it from Rwanda. Youth promoter avuga ati this guy is hallucinating. Whoever he is, these ideas are nonsense. Poor audience listening to him for so much time. Nawe yabyivugiye ngo biri boring, by the way. Yarabizi ariko yavuze ko ari muri therapy. Ariko iyo mvugo ngo boy ko ari yo kuri street abavugana nabo saba diplomats. Erega Kagame the street urabizi ko we urabizi ko ari wo kuri streets. That's his niho nibyo avuga nyine niho yakuriye. Ariko kandi kuri bo bariya suragira ngo ntiyabamishamo n'urusasu if he had afite ububasha. Of course. Jean Paul Bukoko kugeza none ntabwo uravumbura super chérie y'agatsiko kweli. Super chérie. Simbizi ubwo buhoro. Freddy Augustin Kagame ataacha inchi vibaya bila amani, mwenye atakuwa president ajipange vizuri. I know. Jean atake ashira ku bandi, actually ni killing machines zibikora. Don't why RPF modus RDF nako modus operandi have cheho kuko ibi byo mbonye ikirungurira iyo mbibonye ikirungurira kirabyuka. Uwo ni fantome ahubwo Kinigi yitiriwe Ben Rutabana niba ubyibuka. Theophile Musafiri yewe yabaye y'abantu bose cyane, abantu benshi cyane. Kagame yigize no gutera Dr. Philemon Mateka inshuro 3 baramuhusha kugeza aho yagendanaga n'indege aza Gisoro. Kagame ni mubi cyane. Ni igitekerezo cya Nkurunziza God of course. None ubu ngubu yarahindutse. FDL muzapfa mwangara arakaza ko mwicaye n'abanyamazi ubwoko. Kagame amaze 30 years ayobora, yakagombye kuba azi kuvugisha ambassadors wagira ngo ari gabiro mu nama y'umushyikirano. Emmanuel Aime nabivuze giye kwagira ngo ari muri FPR muri bureau politique. Sorry guys, ntabwo afite umwanya kumva ibi bintu ngo ni spirits mbi. FDL Kagame akomeza kuvuga simeruka akaba yaratangaje ko bayivuniye umuheto nta nuwo kuba ari inkuru wasigaye. I know, ariko iki gihe bayigezeho kubera ko barayishaka, ifite icyo ibazaniye. Niyo bajya kujyana kuri table muri UN n'ahandi aho yazutse. Babajwe n'abantu bari mu gihugu cyacu dukunda kuyoborwa n'aba bicanyi n'agahuma munwa. Ça fait mal, très mal au cœur. Sino kuvuga ngo ni kuyoborwa n'abicanyi n'abantu bavuga ziriya mvugo. S'il vous plaît youth promo, ufasha amagambo avugwa na Kabarebe ugafata amagambo avugwa na bari abantu, biriya byo ntibiguteye ubwoba, biriya byonyine ntibibabashe utabanje no kuba ngo nabicanyi. Uzi kumva biriya ushobora kumva wakwitandukanya nuko biginsho bivuga mu Kinyarwanda. It's a shame. Yore Museveni ama speech y'umugome sometimes ujye ushyiramo agace gato abanyarwanda tuba tunashaka kumwumva avuga nta kizima kimuvamo. Nanjye namwihutije Yore Museveni. Ale arimo arandikira n'undi muntu. Kaborogota ati amakuru ahari nuko aba FDL bose bari bakambitse ahitwa Bunyakiri bazamutse gufasha FARDC. Nibyo urakoze kwinforma. Nabonye hari ahantu wigeze kuvuga ngo Kagame yambara neza, ariko ni muri message zo hejuru naje kubura. I don't know uko byagenze, ariko nahoze mvuga ni hariya wagira ngo hari uwabikwandikiye, ariko banza ari Lavina bakubwiye ati ni muri fashion cyangwa se sinzi ko ari Lavina, ariko nabonye bavuga ngo mbe yaje muri fashion show. Azajye kudefira rwose abo mu modo yenda, dore ko nabari bahari yabisha abamodo bose badefiraga yabishe yenda wasanga nabwo kandi umugani wawe baraberwaga
Kagame atinya competition ushobora kuba yabonaga ko baberwa nabwo byamutera insécurité icyo kunywa navuge nabituke byose nibyo kabisa ari kuri pressure mbi cyane urayibona ko hariya wagira ngo yambaye nk'inkweto irimo umuriro n'iriya podium mokende ni atari kabisa ariko ntabwo ari akagonyori ngo who is behind the killings ni wowe is you Kagame exactly ariko sarabizi ibimureba ntabwo abireba nibiba ku bandi gusa cyangwa se ibyo ashaka gushyira ku bandi mu Rwanda we chief yavuze ko adashaka gukomeza kumwumva Uwimana yavuze ngo wanga ngo urebe cyangwa ngo Jean Paul Wanga ikimuhatse reba imbwa yashebuje igitsure Mokende ati ibibazo bikomeye ntago bikemurwa n'intambara aziga excellence Paul Kagame yarahwereye ngo Kagame egara umuzimu Valence Hagenimana ko izaba ari inkuru ndende ni ukuzashaka museum yayo hanyuma John munzu Rwanda aravuga ko yuko Perezida Pike n'u Rwanda muzi ko batunze nk'ubu badutunze how Kagame ntiyamenye namutura indirimbo ivuga ngo if I can turn the time back buriya ngo variable time ni important violence appel violence cyangwa violence appel violence kandi niko biragenda vuba aha Jean Vesto Kagame ko numvise ijwi ryahindutse arababaje pe biragaragara ko amerewe nabi nanayihutisha ariko nanjye Macron yabwiye Tshisekedi ngo stop bikomeza gukina n'umuriro bizakubaho sinzagutabara ngayo nguko Kaborogota je doute ko aricyo yavuze kuko ndibaza ko bamwe baravuga ngo yahamagaye ntabwo ngenzi ko yigeze kuvugana na Tshisekedi ariko numvise ko ashaka gusaba bariya nyine ko batentervena kubera ko azi ko bibangamiye inyungu zabo so ubwo rero niba yavuze ngo arimo arakina n'umuriro ntabwo mbizi nko kubabwira ati ni interest zacu ariko ntabwo nibaza ko Kongo ari interest ya Ubufaransa bonyine harimo n'ibindi bihugu bikomeye cyane uravuga kumureka gute Theopista mushiki wabo niwe bari kumwe ahubwo arashaka urano nibwo bucuti afitanye na Kagame umuntu waretse Canada kubera Kagame Macron aracyari kumwe na mushiki wabo Theopista Shwidara avuga ati wazadusobanurira iya ndirimbo abakongomani ririmbiye papa wacu this way ntuzi iringara tubwire please injyana rumba nziza cyane nushaka ndaza kuyibashyiriraho mbwire nyibashyireho mbere yuko dusoza ikiganiro ni indirimbo itari mbi na busa reka nze nidusoza mu kanya ndahita nyibashyiriraho noneho reka nze nyibashyirireho mu kanya ndakubwira icyo ivuga ariko iravuga banza ntayibuka ariko iravuga ngo Paul we niba ngo nawe banza bamubwira ko iminsi ye yageze ndaza rero kuyigushyiriraho mu kanya unyihanganire gato mbanze menye niba ariyo koko ndumva nayibonye mu kanya rero wihangane niba ushaka kumenya icyo ivuga ndaza kugerageza nyikubwire mu kanya gato cyane niturangiza ndetse nta nubwo ari na kera ni mu minota nk'ibiri ndaza kuba nyigushyiriyeho niba mwumva hari icyo byamara ufite amakuru ndakwizera kabisa hari ibyo uvuga byaraciyeho kera ngasanga ubifite inkuru nziza gadutse ufite amakuru kabisa ndakwizera hari ibyo uvuga byaraciyeho kera ngasanga ubifite
ibyaciyeho kera yenda cyetse narabivuze kera nicyo byaba bifite bimpa morale ko mba narabivuze mbere abandi batarabivuga. Gusa rero ngira ngo bitinde bitebuke izajyanwamo hamwe n'abanyamakuru bayo Idrissa Nziraguteba, General Claude Bizimana, ubwo ni United or Perish. Igitekerezo cyawe nziza tuba muri iyi ndibaza muri muvuga uriya uriya muvandimwe nizere ko atari sinzi uwo muvuga ngo bamuriye. Exactly the time will tell everything. Ni United Perish oya si yanjye ne bakongomani bayikoze iriya urashaka kuvuga iyi ngiyi mbese nibyo. Okay, ushobora ko ari iriya wavugaga ko haje Mr. JP mujye muduha amakuru nta gucika intege. Nziza Musa Sante Amani mwitonde uyu munsi nakurikiwe n'imodoka cyane. Amani uwo ni hehe aho ngaho? Ubwo uzambwira cyangwa se umbwire uko byari bimeze. Waje kumenya iyo ariyo se kandi ntuzajye utinda guhamagara, uzashyire kuri za highway haba hari uzagire speed dial uzafate speed dial yo kuri telefone yawe ku buryo ukanda gusa hamwe hariya muri za cyangwa se n'uwinjira muri highway ziba zifite za zira nimero z'imodoka zikora patrol hari. Ikindi kandi buriya Amani ni buri muri Amerika, buriya 911 ni nziza iyo ukoresheje telefone yo mu rugo, igihe udakoresheje telefone ya home phone, kuko iyo uhamagaje telefone yo mu rugo kuri 911 bahita bamenya ahantu uri. Ariko iyo uhamagaje telefone 911 tuvuye ngo uhaye urugero nk'aha muri Massachusetts, irabanza ikajya kuri ahitwa Framingham. Abantu batuye muri Massachusetts bashobora kubyumva, niho iriya station dispatchinga identify area code nayo ikongera ikabisubmitinga muri area code zindi muri iyo police station za. Of course ntabwo ari ibintu bitinda cyane, ariko bitandukanye n'igihe witabwa n'umuntu automatically uri mu gace kawe. So igihe ukoresheje mobile yawe 911 of course nicyo kintu cyiza mu bantu bose, ariko it is important yuko uba ufite local numbers. Ugomba kugira local numbers kugira ngo bikorohere, kandi hariya za highway patrol baba bafite biturutse n'umuhanda urimo byose uba ufite nimero ziri abantu badeployirinze aho ngo biroroha cyane. So ushobora kugira ibibazo, ariko ni byiza ko binakurikirwa ukamenya aho ibintu bakazamenya aho ibintu byabereye, ntibitinde no kumenyekana, nibahe chance n'ibyo bisamba. Ariko ni tip batanga abapolisi. Donc 911 ni nziza ukoresheje home phone kuko bahita baroketinga aho uri immediatement, barabira biri muri system. Ariko uri kuri mobile, ndaguha urugero kandi naho niko bimeze, uretse ko bafite yenda station zindi zijya kuri station bijya ku yandi ma station bikabona ikaba identify area code, ikongera kohereza noneho kuri police department zaho z'iyo area code. Bana Mboka komera JP, rabaje kubona abanyafrika baranze kumenya gashaka buhake, ariko abaperezida bacu bakomeje kuba ibigoryi n'ibisahiranda. Ashwida harya ngo iyo miti pika afata imugiraho ziriya ngaruka yitwa ngo iki? Ndifuza kuyikoraho ubushakashatsi. Umubiri ni mubi koko. Aratitiriza isi yose, ariko umubiri we ukamwihererana ukamudiha bucece. I know, well said Ashwida. Ngungu braza mwambwiye ko mu nyumva nanagize icyo kibazo kubera ko ibintu byari byamfanye. Kagame w'iki gihe yarakijijwe, nta kivuga byinshi kiretse byamucitse, ariko ubu tuzi we yareruye. Wimana Theopista batandukanye n'ubu. Ndagusuhuje cyane JP, wazakoze mu kiganiro umuntu akajya akwandikira comments ukazisoma ukanazitangaho igitekerezo. Merci beaucoup. Ariko se uzaba uhari? Nari navuze ko nshaka kubikora, yego ntibuzwanga kwanga, navuze ko nzabikora, ariko bisaba ko muzaba muhari. Wow, Kanarogota Macron na Tshisekedi ninde ukeneye undi? Umva kubera ko Tshisekedi sinzi ko bamusunika kugira ngo mujye igikoresho,
ashaka ganya nk'uko yabyivugiye, kandi Kagame we ntabwo ajya muri ganya wakeneye gusa nimpa gukora icyo ushaka. Kurwanya abanzi ni ukwishyira hamwe tuzatsinda. Bijende Sebagabo, I don't know what you mean, ariko nibyo. Proxima Centaure muri USS ko mufite uburenganzira bwo gutunga imbunda, ikibazo ni iki? Hanyuma se abo gukurikiraho niba bazifite? Kandi nta nubwo byose haba hari na za restrictions zimwe ziba zihari, hari aho udashobora no kuzinjiza ahantu, none wazishyira hehe? Odile none uransetsa ni cash power yawe. Yes, birihuta cyane iyo duhamagaye iyi Amerika 91 irafasha cyane rwose. Anyways, mureke mbashirireho iriya ndirimbo ya Polo, noneho ubwo babwire byo ndimo numva barimo kuvuga muri make. Ndumva arashwida uyisabye ashizwe rero, sorry. Ihise itangira kuririmba ntarayidownloadinga, unyihanganire gato. We need to download it kugira ngo tubashe kuyisharinga. Unyihanganire gato cyane, ndumva I'm so sorry. Ntabwo ari ibintu nashakaga, mumbabarire. Ntabwo ari byo rwose. Ibi ni irigaragambije, ntabwo ari byo nashakaga. Irimo irigaragambya, munyihanganire gatoya ndebe ko na sharinga iyi screen yanyu, noneho tukaza. Okay, I think now ndashobora kuyisharinga. Belayo ikambo oyo Kongo elingaka te, osi opandi lisusu. Polo kangaka motema ta mokolo moko, olingi kaka se bomengo ya Kongo, okokufa Polo. Polo tika kokabola Kongo likambo oyo, soni ya bawande okosambwa Polo. Polo pesi confiance kaka na mindele, baninga Afrika omona bango pamba, okosimba touche. Ahangaha rero, ahangaha aho yabanje kuvuga, yavugaga ibyibanze, avuga ngo reka nkubwire Polo ibyo twega abakongomani tudashaka, akavuga ko wafunze umutima ariko nyine ko uzabigwamo, reka gushaka gucamwa ibice Kongo cyangwa se kuyigabanya, ngo wowe washyize icyizere mu bazungu, abanyafurika ubaca amazi. Reka dukomeze. Polo mebitenga monene Polo monda kese yebyozali bobomi, Polo tangisi makila mingi na Kongo, Polo zela kanda ya Nzambe. Polo batamaki tango mulai, nasima barebelo zoi babomengwa Kongo, lelo facha dimisione na kwasa. Polo monda teini ya komikolela, Polo okosala niniye ima. Polo nabengi yo combien de fois, nyonso ezalaka te ya traité, on en a marre. Polo
lingi konyokola kaka este boyibaka bomengo ya bakongole bokabolaka yango nde na midele bolo yebi boni bawela bomengo kongo bolo yeba basusu bakonda mabele yango moni nzoto na yeza kosila bolo kauki lokola mwana koshoko bolo kala tokokota mabele kiba bolo bolo tongi kigali na makila bakongole wande kanisi kigali ekomi paradi zoka paradi ya monde zali kongo bolo yebaka ambako esi elongwa bakongole nyonso bakoma pena unité esko bozali farde sezelo kwa makasi soke tomboki okosila neti fumi bolo senga peuple congolais pardon peuple congolais tous soyons unis derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Nash Apollo yo, Tata Polo yo, Polo yo, Tika Congo Kinya, Sanguinero yo, Tiko Bomisabato, Tata Polo yo, Omoni Ngendo Sambwe, Mbisi na yote, Utengo Pema ya fufu, Minere na yote, Osinelango ba contrat, na ba partenaire, Bobo raffiné, Tata Polo yo, Omoni Ngengo Suki, Makila ba Congolais, Egange pa ya Nzambe, Tofongoli miso, Tokomi éveillé, Tokotika yote, Okoba na bozoba. Oh, Tata Polo, c'est toi le responsable du génocide dans la partie est de mon pays, la RD Congo. Tu es sans cœur, mais ce que tu dois savoir, la RDC regorge 105 millions d'habitants qui sont unis. Donc elle ne sera pas balkanisée par un pays de 13 millions d'habitants. Et Kareza Molaï, Ta Polo. Bolo lingi konyokola kaka este boyibaka bomengo ya bakongole bokabolaka yango nde na midele bolo yebi boni bawela bomengo kongo bolo yeba basusu bakota mabele yango moni nzoto na yeza kosila bolo kauki lokola mwana koshoko bolo kala tokokota mabele kiba bolo bolo tongi kigali na makila bakongole wande kanisi kigali komi paradi zoka paradi ya monde zali kongo bolo yebaka ambako esi elongwa bakongole nyonso bakoma pena unité esko bosali fade sezelo kwa makasi soke tomboki okosila neti fumi bolo avuga ko barambiwe nyine bamurambiwe ashaka kwiba est ibyo nari nabikubwiye donc ntabwo nabyanditse byose ariko bivuga ko ni ikinyoma n'ibyo kuvuga ko ngo biriya by'ikinyoma kuvuga ngo Kigali ngo ni paradizo ngo ahubwo byakabaye ari vice versa ko Congo ariyo paradis ndetse aravuga ko na FARDC nayo ngo nitomboka niramuka mbese bijaguye ko azababonera cyangwa se ko azabona ubwo icyo yari akwiriye kugira ari ukwisubiraho agasaba imbabazi abanyekongo n'ibiyunga attention ni bene ibyo ngibyo rero akagomba avuga ko nta mutima ntabwo abanyarwanda 13 miliyoni bazashobora tuzemera ko babalkaniza igihugu gifite miliyoni magana ibintu nk'ibyo ngibyo rero ndumva muri make reka ndekeraho ndumva ari muri iyo sanse yavuga indirimbo niba ubyumva rero ashwida nuko nguko ni ibyo ngibyo yibandaho cyangwa se urumva nyine ni gasopo ni ukumuvuma ntabwo ari nta kidasanzwe rwose ndibaza wabyumvise rero muvandimwe reka ndabona sinzi niba hari ikosa nakoze ariko hari ibyo ntarimo kubona sinzi mwege niba muri wo mumbona reka kandi n'ubundi ndagira ngo mbasezereho kuko ndumva byinshi twari twamaze kubiganira kubera ko ntariho mbona iriya page yanjye
iriya page nakoreragaho ntabwo aribo kuyibona, ariko ndizera nashidikanya ko yenda dushobora kuba turiho twumvikana, ahubwo akaba yenda ari ikibazo gusa akaba ari ikibazo yenda sinzi niba ari ikibazo cya mbabarire gatoya, hopefully muranyumva. Reka mbasezeraho ntarakomeza kubivanga, kuko ndabona hari ikibazo cy'amavideo cyangwa amashusho. Munyihanganire gatoya, yenda ndabitunganya mbasezereho officiellement, ariko ntabwo ndiho mbona. Okay, here we go. Nayibonye, munyihanganire mbasezereho officiellement. Message nyinshi zanyu namaze kuzisoma, nabuze iyi page, ariko ndabona nongeye kuyibona. Reka mbasezereho rero kandi mbashimire mwege twabanye. Na hejo turi kumwe. Ubwo rero icyifuzo cyanyu, ijoro ryiza. Nawe urakoze w'Imana, nawe uravuga ko unyumva, ndabibonye, merci beaucoup. Ngo yaje ngo tata ine Paul, ngo hajemo n'ikibembe. Ndibaza ko wabyumvise byinshi, wabibonye rero muvandimwe. Ashwida super song. Nabonye ibitekerezo mwakomeje kujya mwandika, gutekereza, ariko ntari bunyuremo byose. Bunyihanganire, reka mbasezereho, turi kumwe ejo. Dushobora kurara ahangaha, ariko ngo ni ukuyareka ariko ntiyashira. Reka tuzongere dusubire ejo ku zindi ngingo. Mwakoze rero, mugire ijoro ryiza. Ni Jean Paul Turayishimiye, East African Daily. Na hejo bavandimwe, good night, good day, biturutse naho muherereye.